家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。台湾客家人过年是对求老生年人生喜事，有人做年假。对呀，一开始家家户户就会睇饼酥、睇年货，准备过年爱食的东西。今日就留大家老小姐过年嘅习俗。Hakka people start ringing in the new year on the 25th day of the 12th month of the lunar calendar. Families will begin cleaning and preparing food for the New Year banquet. On New Year's Eve, people pray to the gods and thank them for their blessings. Then they enjoy a bountiful feast on New Year's Day. On the third day of the new year, people clear out trash to drive away the spirits of poverty and welcome in good fortune. New Year's celebrations finally come to an end on January 5th. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我阿炳哥Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。所以过年的时候，客家人是从12月25号开始哦。对啊，我们叫做年假，就是入年假，开始啊就会来大扫除啦，还有什么办年货啦，还有准备过年要吃的东西啊。对，这趴我可以来负责。是，对。不过那客家人也会贴一些，比如说春联啦，会啊，对联啊这样子。会。我们在门两边都会贴那个春联哦，就是春联。然后呢，还会贴那个五福纸，叫做店门缝。春节的这个图腾的样式哦，大概就是福禄寿喜，不然就贴个用纸剪的八卦。OK， 这样子非常喜气洋洋的感觉啊。对，像我记得好像客家人的桌上喜欢摆那个白斩鸡啊。白斩鸡很重要啊。对，白斩鸡哦，就代表这个一家会兴旺啊，所以呢一定要吃鸡。然后呢，我们的桌上一定会有这个常年在创年吹，是呢就会长长久久。还有一种很重要，那就是萝卜饭啊，我知道萝卜，对不对？对，菜头炒彩头。That's right. It brings so much good luck when you eat these things, right? 那你们也会有一些习俗，比如说年初二要回娘家。没错，除夕初一都要在家里嘛。然后初二呢，就要转妹家，转妹家。转妹家是回到哪个妹子家吗？妹子家也可以说是妹子家啦，回你老婆家就对了啊。对，回娘家的意思。对。然后呢，像初三就要送穷鬼啦，然后一直到初五呢，就是春年假。就是代表这个过年的假期已经结束了对，也要收心了啦。没错。好，那我们来教大家怎么说过年。How do you say welcome in a new year in Hakka? 过年。Okay, that's to celebrate the New Year's. 过年 and now you know. And that does today's talk about Hakka. 什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.